Selamlar, hoş geldiniz. Bugün VST ikinci aşamayı yükselme turnuvası hakkında konuşacağız. Bu maçta Big ve Surreal E-Sports takımları karşılaştı. Gayet güzel maçtı. Yaklaşık 4 saate yakın bir canlı yayın oldu. Tabii bunun 30 dakikası ya da 1 saat yakını spikerler, aralar vesaire dersek yine de 2,5-3 saat yakın iyi bir fight döndü. Ben zevkle izledim aslında. Gayet iyiydi. Maç skoru 3-0'da. 3-0 Big kazandı. Birazcık analiz yapacağız, izleyeceğiz. En iyi vuruşlara göz atacağız. Kaybeden tarafın neden kaybettiğini, kazanan tarafın ise neden kazandığı hakkında birazcık konuşacağız. Genel olarak oyunlara kazanmak için çok iyi bir oyuncuya sahip olmanız belki etkileyebilir oyunu kazanmanızı ama tamamen oyunu kazandıran şey oyuncu değil oyunculardır. Şimdi örnek vereyim. Siz bir oyuna girdiniz Valorant'ta ve 30'a yakın kill aldınız. Ve fazlası da iyisiniz. Hemen hemen her sayıda giriyorsunuz. Çok iyi bir şekilde açıyorsunuz. Spike'ları kuruyorsunuz. Bazen spike çözüyorsunuz. Rakip takımı oyun dışı bırakabiliyorsunuz. Tek başınıza cidden iyisiniz. Ama o maçı kaybettiniz. Neden? Bakıyorsunuz aslında skora. Ben 30 vurdum, 35 vurdum. Fakat takımım kötü oynadığı için ben kaybettim. Aslında takıma kötü diyemeyiz. Takım olamadığımız için kaybettik. Böyle yorumlayabiliriz aslında. Çünkü bireysel bir maç değil. 5v5 bu bir takım oyunu ve eğer takım olmayı baştan başaramazsak oyun komple gider. Bu turnuvadaysa bunu söylemek yakışır mı bilemem. Oyuncular genel olarak bireysel oynama çabasında değillerdi. Fakat tam bir takım olduğu da söylenemez. Aslında iki taraf da çok iyi oynadılar. Genel olarak ellerinden gelen en iyi şeyi yaptılar. Fakat bazen şans diyebiliriz. Bazen de yanlış hamleler sonucunda ufak diyebileceğimiz hatalar oyunları, roundları verdi. Biliyorsunuz ki Valorant'ta ufak çaplı hatalar oyunu satsak direkt kötü sonuçları olabiliyor. O yüzden çok dikkatli bir şekilde oynamak lazım. Hele ki turnuvalarda bu daha da önemli. Big tarafında Aslan, Gob, Caspe, Obnox, Tristan bulunurken Surreal tarafındaysa Alphajer, JJ, Gilles, Masic ve Viens bulunuyordu. Düzgün bir şekilde telaffuz etmiş olamayabilirim. Aslına bakarsak hepsi bireysel olarak çok iyi oyuncular ve burada K-Dağ yarışı yapmayacağız. Bunun çünkü benim için en azından bir önemi yok. Eğer bir V1 atıyorsak K-Dağ'lara bakabiliriz aslında hangi oyuncuna kadar daha iyi. Ama genel olarak nasıl olarak takım olabildikleri önemli. 3 tane haritada maç attılar. İlk oynanan maç Bind'da, ikincisi Icebox'ta, üçüncüsü ise Breeze'de oynandı. Konuşamadım ya. Ve genel olarak her ne kadar iyi olursanız olun takım olarak haritayı düzgün bir şekilde savunabilmeniz lazım ya da saldırıyorsanız haritayı A'dan Z'ye ezberlemek bu konuda çok önemli. Çünkü rakipten bir adım önde olursanız rakip ne kadar iyi olursa olsun roundu kesinlikle alabilirsiniz. Genel olarak baktığımızda iki takım da fazlasıyla iyiydi ama Big genel olarak tabii bunlar kendi kişisel düşüncelerim haritada çok daha iyi üstünlüğü kurdular ve büyük hatalar ya da küçük hatalar denilebileceğimiz şeyleri çok fazla yapmadılar ve ellerinden geldikçe hataları minimum düzeye indirdiler ve takım olarak iyi bir şekilde oynadılar. Ellerinden geldikçe çok iyi bir şekilde oynadılar. Aynı şekilde karşı taraf da çok iyi oynadı. Ellerinden geleni yaptılar. Fakat Big dediğim gibi takım olarak haritada daha da üstün oldukları için çok rahat bir şekilde olmasa da kıl payı denilebilecek skorlarla oyunu kazandılar. Aynı şekilde 3 oyunu da bu şekilde kazandı. Bind'de oynanan oyun 12-10 bitti. Icebox'ta ise 12-9 aslında 12 demeyeyim 13-9. Bind'de oynanan da 13-10 bitti. Breeze map'inde oynanansa 13-10 bitti. Aslına bakarsak sadece arada 2-3 roundlık farklarla oyunu verdiler. Çok iyi bir şekilde oynadı iki tarafta. Gayet iyi mücadelelerdi. Fakat Surreal'ın bence burada yaptığı hatalar ne? Hemen söyleyeyim, kişisel olarak düşüncelerim tabii bunlar. Bazı noktalarda round'u alabilmek adı altında ya da rakibi düşürebilmek adı altında çok fazla oyuncu kaybettiler. Bunlar da round'u vermeye sebep oldu. Ve bir iki round size küçük gibi gelebilir. Bir şey olmaz diyebilirsiniz ama bu çok yanlış. Gördüğünüz gibi sadece 2 ya da 3 round farklarla oyunu verdiler. 12-10 yerine mesela 11-11, 12-12 gitse maç uzasa yine alabilirlerdi. Yani 2 round bile almak çok önemli. Bazı noktalarda bu şekilde hatalar yüzünden oyunu verdiler aslında. Ama en azından çok iyi bir maç bize izlettiler. O yüzden ben sevindim. Gayet zevkle izlediğim bir oyundu. Çünkü aslında rekabet vardı. Çok iyi rekabet vardı. Bir onlar alıyor, bir onlar alıyor, bir onlar birkaç round alıyor, diğerleri alıyor. Genel olarak pistol roundları çok eğlenceliydi. Çünkü çok hızlı bitiyordu. Seri bir şekilde saçma ölümler verdi. Pistol roundlarını sevdim ben. Genel olarak oyunun tamamı da çok iyiydi. Gayet iyi mücadelelerde bulundular. Ama eminim ki iki takım içinde kazansalar da kaybetseler de iyi bir kendileri için ders çıkarabilecekleri bir maçtı. Elinden geldikçe yeni tecrübeler edindiler ve rakiplerini tanıdılar. İlk maç sıkıntısızdı bence. Yani ilk maç kaybedilir. Önemli olan rakip takımı eğer düzgün bir şekilde analiz edemediyseniz oyun içerisinde taktiklerini öğrenebilirsiniz. Ama sonrasındaki ikinci ve üçüncü maçtaysa ona göre hareket ederek çok iyi bir oyun çıkarabilirdiniz. Ve üçüncü maç en önemlisi. Çünkü rakip takımı 2 maç boyunca oynamışsınız ve elinizden geldikçe onları deneyimlediniz. Neler yaptıklarını gördünüz, nasıl oyuncu olduklarını gördünüz. Kimi çıkartırsak mesela
Bir oyuncu vardır, çok iyi aim'i vardır ve girdiği an herkesi çıkartır. Bir oyuncusu çok iyi supporttur ve takım elinden geldikçe güçlendirir, hayatta kalmasını sağlar, en iyi infoları verir. Bunları gözlemlerseniz ve kimlerin kritik noktalarda olduğunu keşfederseniz onları çıkartarak oyunu rahatlıkla alabilirsiniz. Bu analizler önemli. Eminim ki bunları da yapmışlardır. Sadece kıl payı şekilde oyunu kaybettiler. İki tarafta gayet iyiydi aslında. Burada iyilik kötülük diye bir skala yapamayız. Bazen bazı şeyler şans ve bazı şeyler ufak hatalar yüzünden kaybedilebilir. Ama gayet iki takım da çok iyiydi. Great here for Surreal suddenly. Yeah, Big in the Jailers side. needs to chill. He's going to wait for his teammate. Has to break a sage Wow. wall, and now it's a 1 versus 1. I know roughly where Reeds is coming from. No and Guppy way. can't win that duel. It's the... And now Jailers looks for the peek down in towards main and actually gets caught inside the fault line. Twisting gets aggressive. Oh, I love the play, but somehow still, Jailers is able to get that pick. With a specter of a weapon up in the wall. They have to be aware of this. They have to be aware of the blind side. They can play through, but they're not. And JJ still comes in with a pick. JJ is playing for me. Wow. Up to the high ground. Casper again playing on an aggressive angle. And he is certainly doing his job in finding that. Now the paint shots go in towards. They're all coming in from the same position here. It's Surreal, and that's going to be an easy lineup for Twisted. 2 down. But that has certainly worked out. JJ catches them looking the wrong way. Another Blaze Storm popped. Oh, Masick, if he had found that pick, he was 2 HP away from removing the life of Twisted, and that could have changed the entire face of the round. Now removed entirely, and that's the spike loose. It is the neural theft being sent into play to confirm the position of the last remaining players. He'll be covering the cross, and Obnox goes down. Masick with a Fight. tunnel fight. It's going to work out for Twistin as he takes out the first two, but do they read the other? They certainly will, Twistin. The macro play. And if they can bring out the operator like that with Aslan, yeah, they can find a lot of openings. But Surreal, yeah, just have to throw in these guns that they had. One of the sides here, but Twistin. Oh my god, no way. Oh, Surreal, this has been a slow start, but JJ, he's carried them right through. He may not get much in the Rolling Thunder, but his rifle will find 3 and puts it down into the 1v1 as Twistin. He's went towards A. Every time he's had this Rolling Thunder so far in this half. That's 2 rounds. Here it comes towards the bottom of the site. Goldby is going to be caught in it at the bottom. And yeah, he's going to be under a lot of pressure. Won't be able to do anything on the initial hold, and Big have fallen flat. Not a single Response from Big, they can bring that Resurrect back with the orbital strike, but all it does is stall, and Masick's on for an ace. Yeah, Masick has got himself all 5 on the board, but again, you have to remember that Res has come into play, so Twistin is still up and kicking. A 1 versus 2. Masick's killed everybody, but Twistin could still win this round. He's looking for the headshot. Alfire goes down, and now it is all in Masick. He has to do everything. He has to kill absolutely everybody. The Blade Storm versus the Showstopper. So they're still doubled up, and Twistin pulled into the fall. What? Okay, Twistin, that is ridiculous. That's the way he closes it. He drags Big, kicking and screaming. Unwinnable here at all for Surreal. They actually have a shot at picking this one up. Jailers, unfortunately, gets caught inside of the Toxic Cloud, and now Masick looking to do striking into life. He's just picking up everything and sets up Copy. Well, the walls go up, and they go down very quickly, and the question of Obnox. It's worked out for 2 kills, finally put in the ground by Masick, but his damage is already done in this round. It is all ropes. Red's now getting Obnox back into play as well on the other side of things. It's going to be a heavy numbers end of the round, and Copy, he's just taken down 2 in a foul swoop as Outfire tries his best to hit the Hunter's Fury coming in immediately as a response to try and clear it out, but hasn't actually been able to find that Viper, and now the Odin's turn to try and lie down some suppressing fire through it, but Alfire has found 2 heads. One of them, unfortunately, the other side of things has been his teammate is out of that, and now Casper stepping in for Big. It's just down to 1 player. It's Alfire, and what can he do about this? He's trying to get it done. He's trying to fight this one, but the defuse is being held, and Casper swings. It's going to be the first spot, and Obnox can't get anything that he's half armor, and he's... Surreal have 5 rounds. They survived the nightmare that could have possibly been set up, but ball has connected onto a couple as re-ends. JJ will take 2 kills between them, and it's all falling. JJ's having an absolute find that follow-up. He will. Obnox catches it. Now the spike tries to cross. Oh, here comes the guy in light, just trying to pop them in. Lovely shot of the Headhunter. Twistin, not a fan of that, I'm sure. A couple missed shots, but that one will land. Masick finds another 3 kills in this round as Masick gets 4. Okay, Masick, this is ridiculous. It is now being stuck, the defuse being held, and JJ to the head. They have to commit to it, and they're doing it with the safety of inside of that tuna can. So no kill for the denial of the plant. And now Big starting to find a couple of kills, but Alfire's turn to pop off on the retake. He's twisting, getting a lot of ground, and was able to remove JJ and Alfire from play. So Viper's pit pop, so many ultimates coming into this, but Jailers just caught out too. As Alfire hits the deck,
Big now even out the numbers. 4v4 as Rians and Aslan going toe for toe, but Aslan will go a little deeper. Another kill found to equal out at 3, and now got B into the clutch, goes through! Rians is very good at clutching these. That's a good start. That's a great start. What? They have 5 players advantage in this, and JJ still able to get Big closer. They're going to send down the molly, but problem is here, Masic is taking one. Hellfire bites his back for an even situation. They're trying to make it happen, and Riaz, oh, what? That is a big transfer onto 2 players, but luckily God B is even bigger himself. 3 on the hold, 2 players left for Surreal, and Big in a good position. If the spike goes down to still retake. Everything you've got at this one. The Seeker's going out. Alphayo now diving towards the back of the site. It's actually twisting this done well there. Aslan and Casper coming through, but Masic starting to have some of that impact that we have been starved of. But it's suddenly a 1v1, and Aslan has to clutch it against JJ, and he's done it for There's a Big. lot more support coming in from Aslan, despite him being on another part of the map, but Opnox, Wow. shaking up maybe a little bit from the satchels that were coming in from Alpha. She finds that first blood. And that TP's also come in, and that allows Twistin to swing into the fight. He's won it. A risk play, perhaps. So look at this. What? JJ is absolutely going for it. No way that's worked. A couple of kills come from it. Separates it into a 1v3 play, and now they're going to remove that one player, and God B will. Eğer dilerseniz takım oyuncularının tek tek analizlerini ciddi bir şekilde yapabilirim. Bu kanalda troll şeyler kadar iyi kaliteli ya da elimden geldikçe kendi düşüncelerim olduğu oyuncularla alakalı videolarda çıkarmaya çalışacağım. Beğenirseniz like atabilirsiniz. Düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtin. Elimden geldikçe hepsini tek tek okuyacağım ve hepsi benim için önemli. Çünkü ne kadar yorum o kadar kendimi geliştirmemde fayda olur. Kendinize iyi bakın. Bay bay.